Sie sehen einem 14-jährigen Mädchen dabei zu, wie es sei Wort aus dem Zimmer des Kaisers Jesuit. Sie gehen nicht, zwei Diener sehen, sie in den Armen, ihr Fuß schläfen über der Marmorboden. Ihr Augen sind offen, aber es ist niemand mehr drinnen. 3 Tage vor einiger Zeit lacht dieses Mädchen im Zimmer, neben deinem. Heute Morgen riefen sie an, sei, jetzt ist sie ganz anders. Wie jemand hat ihr die Ziel herausgerissen. Ein Diener sei sieht, wie du zuschaust. Sie packt deinen Arm, sieht dich zurück in dein Zimmer, nicht schau niemals hin. Und wenn sie kommen, kämpf nicht. Rom, Jahr 39 NCHR. Du bist 14 Jahre alt, du wurdest eingesperrt. An einem Ort namens Garten der Venus 6 Tage lang, und du hast gerät erst gelernt, was das passiert Mädchen, wenn sie vorgelesen wurden. Dein Vater sagt, das sei ein Privileg. Mama hat geweint, als du in den kinderlichen gestigen bist. Die Nachbarn sehen dir niedisch zu. Ritt den Hügel hinauf zum Palast. Nien einer hat dir die Wahrheit gesagt. Niemand hat dir die Wahrheit gesagt. Das der mächtigste Mann der Welt hat ein System wie ein Fabrik. Die schreibt Mädchenamen und Alter auf Tablets Noteren wie sie aussehen. Und nennt sie eins von einem in sein Zimmer. Und wenn sie kommen, wenn sie draußen sind sie nicht mehr dieselben. Ist die Geschichte des Sen, was Caligula mit dem Mädchen in seinem Palast. Und die gruseligsten es geht nicht darum, was getan hat. Es geht darum, dass niemand sie haben einen aufgehalten. Nicht die Senatoren, nicht die Waschen, nicht einmal die Eltern, die übergeben ihr Töchter drüben in der Tour. Alle wussten es und alle schwiegen. Wenn dich dies Geschichte fesselt, gib einen Daumen hoch und abonnieren. Es dauert nur ein Sekund und hilft. Lasst uns mehr Stimmen aus der Still hervorholen. Doch bevor sie verstehen, was passiert ist in diesen Räumen müssen sie verstehen, wie ein Mensch dazu fähig wird ist. Denn Caligula wird nicht als geboren, ein Monster. Wird künstlich hergestellt. Im Jahr es ist das Jahr 19 NCHR. Ein 7-jähriger Jung rennt durch ein römisches Militärlager, das ein Miniature-Soldatenuniform komplett mit Winzeit, Rüstung und Kleinrotstiefel. Die Soldaten wären ein. Sie nennen ihn Caligula. Kleinstiefel. Ist der Sohn von Germanicus, Roms größter General seit Julius Caesar. Die Männer glauben dieses Kind bringt einen den Sieg. Hat ich habe keine Ahnung, was kommt. Ein Jahr später. Sein Vater stirbt. Die offizielle Version, plötzlich Krankheit, die geflüstert Geschichte, Gift, auf Befehl von Kaiser Tiberius selbst. Caligula ist 8 Jahre alt, als die Masken beginnt, ein zu zerstörende Familie. Sein Mutter wird von einen weggesucht. Nach Haus des Hochverrats angeklagt, dem Hungertod ausgesetzt Tod im Exil. Sein ältester Bruder, verhaftet, eingesperrt so hungrig, dass es versucht die Füllung von seiner Matrize zu essen. Sein zweiter Bruder wird auf einen Zell verbannt. Wo ein Waschen foltern, bis schlug seinen Kopf gegen die Wand es zu binden. Einer nach dem anderen ausgelöscht, und der junge Caligula beobachtet des Alls. Im Jahr 31 NCHR. Ist der letzte von einen, 19 Jahre alt, der einzige Überlebender. Dann kommt die Vorladung. Kaiser Tiberius merkt einen Sehen auf Capri. Die antiken Historiker Suetonius Tacitus, Menschen, die innerhalb lebender Personen schreiben Erinnerung an diese Ereignis, beschreiben sie Capri als ein Haus des Schreckens. Tiberius hat matcht die in Cell zu seinem persönlichen Festung. Fernab von Rom, fernab von allen. Dergenheit, der Einwand gegen sein Vorgehen dort haben könnt. In dieses Umfeld betreten Teenager Caligula. Weiß, dass Tiberius einen ermordet hat. Family, jeder weiß es nur nicht. Zeig es. Ein falscher Blick, ein kurzer Blitz von Zorn und ist tot. Suetonius schreibt etwas Unheimliches.
Es gab nie ein besserer Diener oder schlechterer Herr. Für 6 Jahre lang bearbeitet, studiert und lernt Caligula. Why man mention genau Brick des größte Monster der römischen Geschichte. Dan, im Jahr 37 NCHR, stirbt Tiberius. Manch sagen natürlich Ursachen, der sagen Caligula. Sei erstigt ein mit einem Kissen. So oder so die Geisel ist jetzt Kaiser. Rom sei feiern. Sei glauben, sei bekommen der Sohn des geliebten Germanicus. Sei haben kein Ahnung, was sei de Gerard entfesselt haben. Für 7 Monate lang scheint alles perfekt zu sein. Caligula lässt Jeffengene frei und empfängt Gastgeber spektakuläres Spiel, verteilt Geld und die Loot. Dan wird krank, schwer Fieber, des Wochenlang anhält. Die Person, die sei wackt auf und ist nicht mehr diese Person, die gegen ist. Zu schläfen, was Geschichte währenddessen, fiebertig werden es nie erfahren. Aber wenn Caligula erholt sich, etwas in einem war zerbrochen. Und Rom stand Kurs daver erfahr, was verborgen hat. Imperial beamt beginnen ihre Reise durch Rom und die umliegenden Gebiete. Sei besuchen sei die Hauser wohlhabender Familien und gleiches gilt für Armfamilien. Sei schauen nicht hin, für Soldaten. Sei Recruiterin kein, Talent. Sei suchen Dreh. Dinge, Alter, Schönheit, Reinheit, Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren, State des Bitten sei den Kaiser, und bestätigen sei die Jungfrauenstatus. Aufgrund des Familienrufs und manchmal untersucht. Suetonius, der Jahrzehnte lang schrieb. Später beschreibt diesen Prozess in Fragment. Erwähnt Jungfrauen von Adelsfamilien wurden in den Palast gebracht. Vermerkt, dass Caligula sei inspisiert. Persönlich als Sklavenhändler untersucht, vor dem Kauf. Sager Suetonius, ein Mann, der dokumentiert Orgien, Mord und Inzest on Sucht zusammen, scheint sich unwohl zu fühlen sei beschrieben, was als nächstes geschah. Aufzeichnungen wurden erstellt. Aufgebaut, Watchstafeln dokumentierten die Geschichte des Mädchens. Name, Alter, Aussehen, Family Verbindungen, das war nicht impulsiv. Grausamkeit, das war Bestandsmanagement. Menschen reduziert auf Einträge in einem Hauptbuch. Das System war erschreckend effizient. Beamt sei Reisen paarweise und trugen imperial Güter. Siegel, die G2 eröffnet. Sei hatten zu erfüllend Quoten eingerichtet bericht. Eifern Erfolgmaßen waren Zahlen. Why? Viel Kandidaten identifiziert, why viel besuchen Familien, why viel Mädchen, Jellyford. Das war kein Chaos, das war Bürokratie, und genau das macht es wirklich entsetzlich, kein einziger wahnsinniger Adjur. Aus einer Lohn heraus, aber das sind von funktionären Menschen, mit der gleichen Art verarbeiten die Distanz. Die sei zum Sächlen des Getreides verwendet hatten Lieferungen. Die Familien leisteten keinen Widerstand. In einer Gesellschaft, in der als war, vom Kaiser ausgewählt zu werden wird als höchstes Privileg dargestellt. Die Eltern wedefritten dies Gelegenheit. Sie kleideten ihre Töchter in Weiß. Sie flochten ihr Haar mit Blumen. Mutter weinten. Mutter, als die Kutsch sei Gingen. Aber sie weinten leise, weil Lots weinen would beduten, das sei nicht wären. Glücklich sein und nicht glücklich sein would beduten dem Kaiser zu dienen war etwas Schlechtes. So schluckten sie ihre Tränen hinunter, schluckten ihre Zweifel und las ihre Töchter je. Sie nannten den Garten der Venus. Der Name klingt schön, romantisch. Wie ein Ort voller Blumen und Brunnen, und denen Jungfrauen lernten Poesie und Musik. Es war ein Gefängnis. Aber und das macht es schlimmer als der Verlies. Ein Verlies sieht aus wie ein Verlies. Ketten kalter Stein, du weißt wo du hingehörst, stehen. Dieser Ort sah aus wie ein Paradies, überall Seiden vorhin, weicher Betten. Mehr als ander, was dies Mädchen erlebt hatten beruhet. Parfum so intensiv, dass man es schmecken kann. Nahrungsmittel, von denen die Mason Römer nie wussten, dass es sei gab.
Diener die Lächelten unjedden wunsch erfülten Anfrage. Alles ist wunderschön. Alles falsch. Modern Psychologien einen Begriff dafür haben, was dies mit dem Macht der menschlich Geist. Cognitive Dissonance. Wenn dein Sinn sagen dir Design und dein Instinct sagen dir etwas anders, dein Gehirn fängt an zu bröckeln. Du kannst deinem einem nicht mehr trauen. Eigen Wahrnehmungen nicht mehr. Die Mädchen konnten ihr Zimmer nicht verlassen und genehmigen. Konnt sie nicht erreichen. Familien, was nicht, welcher Tag war. Was nicht, was sie tun sollen. Sie taten sie wurden einfach. Manchmal auf Tage, manchmal wochenlang. Niemand erklärt irgendetwas. Niemand sagt einen, wann sie gerufen wurden. Niemand sagt einen wann, was geschah als sie wären. Sie nur hört nach Schritt, die in eigenen Vorbeigungen turen. Sie hält vor einer anderen Touren. Ein Mädchen sie wurden mitgenommen, und am nächsten Morgen. Das Mädchen wäre anders, ruhiger. Lehrer sonst wuet sie nicht zurückkommen. Alle, die Diener, die das Essen brachten. Ich heb als gesehen, Jed tren word juend. Gemeldet, Jeds flüstern zwischen Mädchen, word dokumentiert. Wenn zwei Mädchen anfangen ein Freundschaft schließen, Trost finden und wenn sie gemeinsames Leid teilten, wurden sie getrennt werden. Sie wurden in der Flügel verlegt. Verbindung schafft stark, unstark Resistenzen zu erzugen, war Isolation teil davon. Das Design, das Worten selbst war das Folter. In den 1960er Jahren, Psycholog Martin Seligman führt Experiment durch, die enthüllt etwas Beunruhigendes über die Verstand. Als die Probenden lernten, dass nicht sie konnten ihre Situation nicht ändern. Sie haben aufgehört, zu versuchen. Sie haben aufgegeben nicht aus Schwäche, sondern weil ihr Gehirn versuchen, sie zu schützen vor Wahnsinn. Nennt erlernt, Hilflosigkeit, erst kämpfst du dann. Wenn du erkennst, dass Kämpfen nichts bringt, dann hör auf zu kämpfen, dann hörst du auch auf zu fühlen. Die Mädchen im Garten der Venus wären systematisch gebrochen worden. Nicht durch Duel, noch nicht, aber durch Luxus des Fühlt sich falschen. Freundlichkeit, die etwas verbar Grausamkeit und Unjuistheit, die niemals bindet. Als Caligula dazu aufrief die Mason von einen hatten sich bereits ergeben. Das war der Punkt. Wir werden gleich enthüllen, weil Caligula benutzt dies Mädchen, alles zu kontrollieren aus Rom. Wenn sie bis hierher geschafft haben, dann verstehen, warum dies Geschichte wichtig ist. Abonniert uns, weil Crown und Dagger verbergt sich nicht vor den dunkelsten Kapiteln der Geschichte Kapitel. Doch Caligula gab sich damit nicht zufrieden. Die Mädchen, wollt alle brechen. Der Historiker Cassius Dio beschreibt kaiserlich Bankett. Die zu Theatern wurden systematischer Demütigung. Marcel, gefüllt mit Roms reichsten Schätzen Mächtigmänner, Senatoren, General, Gouverneure, essen und trinken und so tun, als wäre alles normal. Dan Caligula wuet stehen bleiben und zwischen den Tisch. Untersuchen sie die Ehefrauen seiner Gäste, die Art und Weise, wie die Mädchen in seinem Garten. Wuet einen auswählen, sie mitnehmen Hand, für sie weg, und ihr Ehemann wuet des Sitzen, nichts tun, sagen nichts. Was kann tun, Einsprach. Sein die Kinder wueten bis zum Morgen tot sein. Ein ganz Family Word aus der römischen Geschichte getaugt. So saß de, trank seinen Wein unmatched klein. Unterhielt sich mit dem Mann neben ihm, der so tun, als ob man nichts hört. Ich wurde, 20 Minuten Virgingen, 30, die Gespräch ein Harem wären Jeswungen, zerbrichlich, alle taten so als wäre das so, normal. Alle tun so, als ob sie konnte die Gerius des anderen nicht hören Raum. Cassius Dio nahm einen bestimmten auf. Vorfall. Ein Senator namens Valerius Asiaticus sah zu, wie Caligula sein Ehefrau. Als sie zurückkehrte, Caligula setzt sich und begann, dies graphisch zu beschreiben.
Schildern sei Jena was passiert war. Bewordigt Eicher Lestung und wirklich sei mit die Ehefrauen anderer Senatoren matchten Witzi. Asiaticus must lächeln, must nicken, hat einem zu denken. Eines Demutigung, die du Verges is nicht. 3 Jahre später war Jadicus einer von die Verschwörer, die bei der Planung geholfen haben Caligulas Mordung. Aber hierer ist was matcht das Banket wirklich verwerflich. Es ging nicht nur die Frauen, über Mitterschaft. Sobald du in diesem Tisch säßest und nichts, während der Kaiser würsstest du warst Gemens Ehefrau, also warst auch du schuldig. Man konnt einen nicht entlarven, ohne einen zu entlarven du selbst. Du konntest nicht rebellieren, weil du während bereits Teil der Masken. Suetonius schreibt, dass Caligula manchmal lehen die Palastmädchen aus bevorzugt Senatoren, nicht als Geschenk, sondern als Fallen. Nimm den Credit und du hast, wenn du teilnimmst, verwegerst du die Teilnahme, dann hast du beleidigt den Kaiser. Beide Möglichkeiten sei zerstört dich. So funktioniert Tyrannie. Funktioniert tatsächlich. Nicht durch Armeen und Gesetze allein, durch Scham, durch Komplizenschaft, indem man alle dazu bringt, so schmutzig, dass niemand mit dem Finger zeigen kann. Senatoren, die in diesen Banketten teilnahmen, gingen nach Haus zu ihren Familien und küssten sich. Ihren Kindern ein gut Nacht, so taten sei wären immer noch Ehrenwertmänner. Aber sei wussten es, und Caligula wusste, dass sei es wussten, und dieses Wissen war ein ganz eigen Art von Kett, jede Masken hat einen Fehler. Während Caligula war damit beschäftigt, Senatoren zu brechen und zerstört junge Mädchen und matcht ein schwerwiegender Fehler. Verges des die Torianische Guard, die Leibgard des Kaisers. Persönlich Leibwächter, Elitesoldaten, die stand jeden einzelnen Tag nur wenig Zentimeter von einem entfernt. Bewaffnet, ausgebildet, tödlich. Einer von ihnen war Cassius Chiria, leitender Offizier, wird ernannt ein angesehener Veteran, ein Mann, der Gedient hat Rom wird jahrzehntelang mit behandelt. Chiria hat ein körperliche Eigenschaft, die Caligula fand es unendlich amusend, ein hoch Stimme. Jeden Tag nu Witzi, nu Verhörnung vor aller Augen. Chiria muss täglich die militärische Versorgung bitten. Passwort ein Standardprotokoll, Caligula wuid einem Wörter wie Venus oder Kuss mich. Weiblich Wort, ernedreigend. Wort. Die anderen Soldaten wurden grinsen. Tag für Tag, Monat für Monat. Suetonius merkten, dass Caligula dacht das war erkemisch. Ich dacht, Chia wuid schluck es wie alle anderen. Fehlkalkulation. Senatoren hatten Familien zu beschützen. Könnt des Schweigen recht verteidigen. Aber Scher war Soldat, ein Mann, der ausgebildet wird, Problem mit einer Klinge lösen. Ein Mann, der stand jeden Tag neben dem Kaiser, mit ein Schwert in der Hüft. Und Caligula hat ich habe ihm nur beigebracht, dass das Leben unter diesem der Kaiser war nicht lebenswert. January 24, 41 NCHR. Caligula geht durch ein unterirdischer Gang unter dem Theater. Eng Schwarzbeleuchtet Steinwind auf beiden Seiten. Ist gut gelohnt. Ich freu mich auf die Aufführung. Chiria wartet im Schatten. Die Details stammen aus mehreren Quellen. Caligula nähert sich Chiria trat vorwärts. Standardprotokoll. Waschen. Hielt stets Rücksprech mit dem Kaiser. Caligula fragt nach dem täglichen Passwort. Grinst und öffnet den Mund, zu sagen ein weiter Demutigung. Ein letzter Witz auf Chirias Kosten. Chiria hat den Satz beendet. Schrei nimm des, und fuhr los, das Schwert steckt unter Caligulas Rippen. Der Korridor war zu eng fuhr ein Flucht, Verschwörer in beiden Enden. Sei umschwimmten sei, 30 Stichwunden. Sei hörten nicht auf. Bis nichts mehr übrig blieb, was het sein können möglicherweise nach im Leben. Wir Jahr angehefter Terror, wir Jahr Demutigung, wir Jahr langs Usehen, Mädchen zerstört. Und Senatoren gebrachen. In 60 Sekunden frenetischer wat Fragesets duelt.
aber sei wern noch nicht fertig. Sie fanden heraus, dass Caligulas Frau sei getötet hat. Dan fanden sie die Kinderstube sind Tochter, 2 Jahre alt. Ein Soldat pack sei, des kind unschlug ihren Kopf gegen einen Marmorwand. Kein Urban, kein Reich. Die Blutlinie in det Heiere. Die Masken hat versiert seinen Schöpfer. Der new Kaiser, Claudius stand vor einem unlösbaren Problem. Was matcht du noch mit den Mädchen? Im Garten der Venus gefunden. Wenn erkennt an was geschehen ist, des Gans des Imperium lernt Roms schon kennen. Familien, Gerechtigkeit fordern. Senatoren, die Teilnehmer wurden bloßgestellt. Das System die Geschichte entworfen sich. Also welt des Schweigen. Die Mädchen wurden stillschweigend mit Geschenken nach Haus geschicht. Gold, Seid, Juwelen, nicht Entschädigung. Besteckungsgelder, Bezahlung für Amnesie. Die meisten Familien nahmen der Deal, welch wal hatten sie denn, ihr tochter Word verletzt, wern, nien einer wuet sei jetzt erraten. Das Beste was sei ich konntner auf still hafen, stell dir vor is wäre still, das ist nie passiert, aber die Mädchen auch nicht, Vergessen. Why Verges man so etwas why kayet man zum normalen Leben zurück. Nach dem, was sei erlebt haben. Laut bis zu den von späteren Schriftstellern überlieferten Fragmenten manch lassen sich nie wieder von jemandem berühren. Ich sucht bei Schritten zusammen. Ich konnt nicht schlafen. Brennend Lamp, einige Watchen auf. Jazentelang Word von Albtrumen gepflegt und schrei. Ihr Familien lernen so tun, als ob ich heb is nicht gehört. Manch haben einfach aufgehört. Ich sprach ganze Fan. Saß am Fenster für stundenlang, die Wind ansterend, in einer Rungen versunken, sie konnten nicht entkommen und konnten nicht teilen. Der Griechisch Ars Galen, ein Jahrhundert später schrieb das Symptom, die bei Frauen beobachtet hat, die überlebt traumatisch Gefangenschaft. Verlust von Sprachlosigkeit, Unfähigkeit zu essen, eine Art Taubheit hinter den Augen. Bracht is nicht mit der Garten der Venus. Vielleicht hat ein nicht gesehen. Vielleicht wusst is und kann is nicht sehen. Aber die Symptom passen perfekt zusammen. Frau, laut einem gefundenen Fragment Jahrhundert später sprach man nicht darüber Palast seit 50 Jahren. 50 Jahre schweigen. Dan auf dem Sterbebett sagt sei ihre Enkelin alles. Die Enkelin hat is geschrieben. Niedergerissen. Dan den größten Teil verbrannt, aber Stück davon blieben erhalten. Überlebt. Von Mönchen kopiert, die nicht verstehen, was sie bewahren, versteckt in Klosterbibliotheken für Jahrhundert. Und dies Fragment sind is, die wir wissen nicht, ob irgendetwas davon geschehen ist. Claudius bestellt die meisten Aufzeichnungen von Caligula, Zerster. Die Bücher, die Tafel, die Dokumentation der Masken, verbrannt. Die offiziellen Geschichtsschreibungen, die hut haben wurden jahrzehnte später geschrieben. Suetonius, Tacitus, Cassius, die Arbeiten von Erinnerungen, gerucht und das Überleben Fragment. Das Budget, was sie gerecht gesagt haben. Nur das, was die Säuberung überstanden hat, ist noch zu hören. Stellen sie sich vor, was verloren ging. Stellen sie sich vor, was war so verstörend, das selbst Römer, die ich sah Menschen in ihren Sterben und entscheid mich dafür, must ausgelöscht werden. Der Garten der Venus ist nun verschwunden, begraben unter Jahrhunderten von Bauarbeiten. Archäologen haben festgestellt Fragment. Ein Mosaic Heirer, ein Duft die Flash ist dort, aber die Zimmer selbst zerstört Vergessen. Rom wollt Vergessen, aber das geht nicht. Auszulöschen. Du kannst es verbrennen. Dokument zugen zum Schweigen bringen umschreiben Geschichten, aber man kann das, was man erlebt hat, nicht auslöschen. Menschen tragen seien sich. Man kann sie nicht töten. Was sich ins Gedächtnis einprägt, das kann man nicht. Die Fragment zerstörern, die überlebenden versteckt juchen Orten, wo niemand danach sucht.
Das Mädchen vom Anfang dieser Geschichte die Einheit, die aus dem im Kaiserzimmer war sei real. War nicht ich kann ihren Namen nicht. Die Geschichte kümmert sich nicht darum. Sei Name is auf. Sei war nur ein Nummer auf einer List. Watchstabelt ein Inventarstück sei Word benutzt und weggeworfen. Aber sei existiert. Sei hat Treuung. Sei hat ein Family. Sei hat nach ihr ganzes Leben vor sich sei klopfen in ihr Tour. Ungemmend urgendwo Word sei gelebt. Das ist es was Imperien ausmacht. Das tun sei verwendel Menschen in Nummern. Sei Mädchen leben zu Inventor. Sei Bauensystem, die so effizient sind, dass ein einzelne Person fühlt sich verantwortlich. Die Beamten während die Waschen befolgten lediglich Befehl. Sei Taten einfach nur ihre Arbeit. Die Senatoren während sie schützen lediglich ihre Familien. Die Eltern nahmen gerade ein Auszeichnung in Gegen. Jeder hat ein Ausred. Und die Masken lief weiter. Das Einzige, was Caligula aufhielt, es war kein Moral, es war kein Gerechtigkeit, es war nicht das römische Volk sich empört. Es war ein Soldat, der gedemutigt wird. Viel zu oft. Wenn Cherry ein Jewesen wäre etwas geduldiger, etwas mehr aus Angst het die Masken behalten sei laufen. Why lang nach? Wir werden es nie erfahren. Und das ist die Lektion, die überall weiterholt. 2000 Jahre. System der Grausamkeit nicht sei fallen, weil sei burst sind. Sei fallen, weil unfall. Durch ein Person, die in der im richtigen Moment, die restlich seid, einfach immer weiterlaufen und Leben auslöschen. Still Erzugen darauf warten, das Gemmen sagt schließlich, genug. Der Garten der Venus war 4 Jahre lang in Betrieb. Jahr. 4 Jahre lang Mädchen Word wie ein Lagerbesten verarbeitet. 4 Jahre Senatoren, die bei Banketten gebrachen wurden. 4 Jahre lang übergeben Eltern ihre Töchter und redeten sich ein. Es sei ein Ehr. Und wenn nicht ein Soldat verspätet worden wäre, ein zu oft het es sein können 40 Jahre, 400. Der Maskein ist das Egal. Why lang es left einfach. Das ist warum dies Geschichten wichtig sind. Nicht weil sie gehören der alten Geschichten, nicht weil sie gehören sicher der Vergangenheit an. Denn es sind Muster, Vorlagen, Bauplan. Die immer wieder verwendet werden. Verschiedene Geschichte, verschiedene Ort, dieselbe Maskein. Und das Einzige, was es aufhält, hat Gemmen, der sich weigert, hat es Gemmels gestoppt. Schweigen. Das ist Crown und Dagger, wir beschönigen die Geschichte nicht, wir zeigen sie einen, was tatsächlich geschah, denn die Vergangenheit es ist nicht tot, es wartet im Dunkeln. Ich wart darauf, das Gemmen,